Hello my dear students, in the previous video we were discussing the concept of behavior of conductors when they are placed in presence of external electric field or the electrostatics of conductors. This is what the concept we dealt in the last class. Now let us go for the new concept from your syllabus, and the new concept is the dielectric polarization. To understand the given concept, we need to go through some of the basic terms. Simply they are the first one, that is what polar molecules. Polar molecules means what? The molecules in which the center of positive charges and center of negative charges do not coincide are known as polar molecules. Simply, the polar molecules can also be understood by the help of the dipole moment. The molecules are said to be polar if they have net permanent electric dipole moment. Simply, this is what the basic definition of what there is a polar molecules. The molecules are said to be polar if they have permanent electric dipole moment. This is what the basic definition of what the polar molecules. The examples for polar molecules are, the first one example is what? Water is the best example. Nitrogen oxide is the best example. Sulfur dioxide is the best example. Even carbon monoxide is the best example. And even there is alcohol is the best example, etc. These are what some of the examples for what? That is the polar molecules. The same way, another type of molecules we have, that is non-polar molecules. Non-polar molecules means what? The molecules in which center of positive charges and center of negative charges coincide are known as non-polar molecules. The molecules in which center of positive charges and center of negative charges coincide are known as what? Non-polar molecules. In terms of dipole moment, non-polar molecules are the molecules having zero electric dipole moment. In other words, the molecules are said to be non-polar if they have zero electric dipole moment. This is what the basic definition of what? That is a non-polar molecules. The examples for the non-polar molecules are, the first example is what? Hydrogen is the best example. Nitrogen is the best example. Oxygen is the best example. Even that is what? Carbon dioxide is the best example. And even methane is the best example. Methane is the best example. And benzene is the best example, etc. These are what some of the examples for what? That is a non-polar molecules. The same way, next one more term we have according to your syllabus point of view, that is what? Dielectrics. Dielectrics means what? Dielectrics are nothing but insulators. Dielectrics are the insulators so that they do not have free charge carriers for the conduction of electricity. In other words, dielectrics are the insulators, but when a dielectric is placed in electric field, induced electric charges produced on their surfaces. Simply, this is what the term of about the dielectric. The basic examples for dielectric are, that is, examples for dielectric are, glass is the best example. Glass, air, mica, liquid paraffin wax, nylon, Teflon, etc. These are what some of the basic examples for what? That is a dielectrics. The same way, the term dielectrics can be divided into two classes. The first class is polar dielectrics and the second class is what? Non-polar dielectrics. Let us study the term polar dielectrics. Polar dielectrics means what? Dielectrics which are made up of polar molecules are known as polar dielectrics. Dielectrics which are made up of polar molecules are called as polar dielectrics. The example for polar dielectrics is, that is, water is the best example. Water is the best example for the polar dielectrics. The same way, non-polar dielectrics means what? The dielectrics which are made up of non-polar molecules are known as non-polar dielectrics. The example for non-polar dielectrics is, that is, oil. Oil is the best example for what? That is a non-polar dielectrics. The same way, one more term, one more concept we have, that is what? Dielectric polarization. Dielectric what? That is a polarization. Basically, polarization means what? The electric dipole moment per unit volume of the dielectric is known as polarization or polarization density vector. In other words, polarization it can also be understood in terms of electric field strength. For linear isotropic medium, P vector is directly proportional to electric field vector. Okay, that concept a little bit. General thing is what? Dielectric polarization means what? The alignment of permanent dipoles or induced dipoles in the
direction of applied electric field. Simply that alignment is nothing but what? Dielectric polarization. The alignment of permanent dipoles or induced dipoles in the direction of applied electric field. That alignment is known as what? That is dielectric polarization. This can be understood by the help of what? The two more parts. The first part is what? Polar dielectric in electric field means what? When a polar dielectric is placed in presence of electric field, how alignment of polar molecules in a dielectric have taken place. This can be understood by the help of what? The concept that is a polar dielectric in an electric field. Say, I have drawn two figures. The first figure indicates that is the absence of electric field, how polar dielectric looks like, and in the presence of electric field, how polar dielectric looks like. Say, E is non-zero, it means there is some amount of electric field. Here E is equal to 0 means what? There is no amount of electric field. See, the explanation begins with in the absence of external electric field, the polar molecules in a dielectric are oriented randomly in all possible directions so that their net electric dipole moment is 0. When electric field is applied, the polar molecules in the dielectric tend to align themselves in the direction of applied electric field so that the dielectric has a permanent electric dipole moment and the dielectric is said to be polarized. This is what the term of about polar dielectric in an electric field. The same way, non-polar dielectric in an electric field, this can be understood by the help of what? The two more figures. The first figure indicates in the absence of electric field, how non-polar dielectric looks like, and in presence of electric field, how non-polar dielectric looks like. See, in the absence of external electric field, non-polar molecules in a dielectric have zero electric dipole moment. When electric field is applied, positive charge and negative charge of a non-polar molecule are separated by a small distance. Thus, electric field induces the dipole moment and the dielectric is said to be the polarizer. Simply, this is what? That is a non-polar dielectric in an electric field. I repeat the whole concept one more time. See, the polar molecules, the molecules in which center of positive charges and center of negative charges do not coincide are known as polar molecules. In other words, the molecules are said to be polar if they have permanent electric dipole moment. Simply, this is what the basic definition of what? The polar molecules. The examples for polar molecules are water, nitrogen oxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, alcohol, etc. These are what some of the examples for what? The polar molecules. The same way, non-polar molecules means what? The molecules which have zero electric dipole moment. Simply, they are known as what? Non-polar molecules. In other words, the molecules are said to be non-polar if they have zero electric dipole moment. In other words, the molecules in which center of positive charges and the center of negative charges coincide are known as non-polar molecules. The example for non-polar molecules are hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, methane, benzene, etc. These are what some of the examples for what? The non-polar molecules. The same way, another one more term we have, that is what? Dielectrics. Dielectrics means what? Dielectrics are insulators. When electric field is applied, induced electric charges produced on their surfaces. Simply, this is what the basic term of about the dielectric. I repeat, dielectric is nothing but insulators, so that it doesn't have any free charge carrier for the conduction of electricity. And one more thing, when a particular dielectric is placed in an electric field, induced electric charges are produced on its surface. Simply, this is what the term of about a dielectric. The example for dielectrics are glass, air, mica, liquid paraffin wax, and one more, that is nylon, Teflon, etc. These are what some of the examples for what? There is a dielectrics. In the same way, the term dielectrics can be divided into two classes. The first class is polar dielectrics. Polar dielectrics means what? The dielectrics which are made up of polar molecules are known as polar dielectrics. And one more, the dielectrics which are made up of non-polar molecules are known as non-polar dielectrics. The example for non-polar dielectrics is oil. The example for polar dielectrics is water. The same way, one more term we have, that is what? Dielectric polarization. Dielectric polarization means what? The alignment of permanent dipoles or induced dipoles in the direction of applied electric field is called dielectric polarization. Dielectric polarization means what? The alignment of permanent dipoles or induced dipoles in the direction of applied electric field is called dielectric polarization. This term can be understood by the help of what? The two more parts. The first part what it
dielectrics, how polar dielectric molecules align in the direction of external electric field, and the second part, non-polar dielectric electric field means what? How non-polar molecules of a non-polar dielectric are aligning in the direction of what? The external electric field. Simply this concept can be understood by the two more figures. See, polar dielectric and electric field means what? Polar dielectric, when it is placed in presence of electric field, how alignment of polar molecules have taken place. Simply how the given dielectric is said to be polarized. This can be understood by the help of what? This content. See, to explain the given parameter, let us take the two more figures. The first figure indicates in the absence of electric field. Second figure indicates in presence of electric field. See, in the absence of electric field, how polar dielectric looks like. In presence of there is electric field, how polar dielectric looks like. Simply these two are what? In presence of electric field and as well as in absence of electric field, how polar dielectric looks like. Say, with the help of it, in the absence of electric field, polar molecules in the dielectric are oriented randomly in all possible directions, so that their net electric dipole moment is found to be zero. When electric field is applied, polar molecules in the dielectric are aligning themselves in the direction of applied electric field, so that the dielectric has a permanent electric dipole moment. Thus, the given dielectric, thus the polar dielectric is said to be polarized. Simply, this is what the term of about, that is the polar dielectric in an external electric field. The same way, non-polar dielectric in an electric field means what? Say, in the absence of electric field, how non-polar dielectric looks like. Say, this is what? In presence of electric field, how non-polar dielectric looks like. By the help of it, directly we can understand that in the absence of external electric field, non-polar molecules in a dielectric are having zero electric dipole moment. But when electric field is applied, center of positive charge and negative charge of a non-polar molecule are separated by a small distance. Thus, electric field induces the electric dipole moment, and the given dielectric is said to be polarized. This is what the term of about a non-polar dielectric in an external electric field. See, this is what the concept of about alignment of induced dipoles and alignment of permanent dipoles in the direction of external electric field. I repeat the whole concept in one more time, that is in Kannada, because most of our students who are very much familiar with the Kannada. So, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ polar molecules ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾದ ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಯಾವ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳೊಳಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವು ಆ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತೀರಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬರೀತೀವಿ, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೈತಿ. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಯಾವ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜೀರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದಾವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳೊಳಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಅವಾಗ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿಬೇಕು? ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಮೀಥೇನ್, ಬೆಂಜೀನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆನಾ, ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ
ಆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಈ ಟರ್ಮ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ? ಗ್ಲಾಸ್, ಏರ್, ಮೈಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಈವನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ನೆಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ? ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದ? ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದ? ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ನಾನ್ ಜೀರೋ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು? ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು? ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ? ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಾಗಿದ್ದಾಗ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವು, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ? ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾಗ ಇಟ್ಟಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನು? ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಥವಾ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ? ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ? ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ರೀಜನ್ ಒಳಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅವ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜೀರೋ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ? ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವು? ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಇರ್ತಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾವು? ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು? ಅಲೈನ್ ಆಗ್ತಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಬಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದವು ಅವತ್ತರದ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸೇವು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗವು ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್
ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಿದಾವೋ ಅವತರದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಜೀರೋ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಬರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇದರಿಂದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಕರೀತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ, ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಸ್ಥಳ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಉಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.